Jumbo, Jomden Jomden, de Deshin, Shebo, Shibwanda Jumbo, Jombaya Yandabo, Dabar Zobe, Zobe Sangye Rebo, Riba Don, Chasen Shazu, Demba Debo, Devar Devar, Sheba, Shiba Jiden, Jiten Jimbo, Kimba Jibu, Gyur Du, Dure Galo Kalu, Jurbo, Lana, Lana Meba, Meba Adam, Lada Minam, Je, Minange Tumba, Tomba Sange, Sangye Jomden de Gyawa Shagya, Shiga Tumba, Toba La, La Chaze, Chazo Lo, Chudo, Chodo Jazo, Gyaza Je, Je Jumbo, Jomden, Deshin, Shebo, Jumbo, Yandabo, Zobe, Rebo dan shazo denbo de wara sheba jiden jem jewo duwe kalo gyurwa lana meba ladan menam ge dumba sange penje wa shaja tuba la chaze lo chudu gya jewo dumbo jomden de deshin sheba da jomba yanda ba zobe shazo denbara dewo sheba jiden jemba jiwu duwe kalo gyurwa lana meba lada menange tumba sange jomde peja wa shaja tuba la chaza chudu jazo je kanze gane zo kyutam se sa de la gomba dumbo Mane jidin de na cho je song, de ze je ba kyo la cha zelo. Nanda bongwa cho do su sang wa, ye shi jia zu si ji hong bo ra. Taba jidin sun na la me wa, gu bo ju ni ju la cha zelo. Sen jo den ba chi me da we cha, sen do tra wa kyo la cha zelo. Tuje kyuna siva suna jin kyula cha zelo gombo tuje jendenpa tamje kenpe donpa bo sonam yenden yozo jin de jin shela cha zelo tabe de jan rewa gyren gewe nyezon le rojin Chigu dendon shigyu pa shigyu kyula jazalo. Tone tove layam dun laba dala radune. Shinje damba yenden de gendu layam jazalo. Deba jiyam ejarshin gewa pursun sobargi. Range semne yonsundu dene sange tembayim. Kamaravi marmedan gyuma seva jupurdan Melan lodan dindavun düce şırnan de tarda Sonan de tamce sivayi Koban töne kenge radıldı Kadan nadan çive laptulu Sibe solen roan rıvarı To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, to God the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of God and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan. I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise in, I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations,
who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See condition, think things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the fall of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Kunju sumla jala zelo deke tage toba deje na jonde de jebe ga jago pumbo rela gelo je gende jembo da tajo sembe gende jembo da da je do shu de je jomden de zamo na wa je jawe che ge na da ge tenge de la nyobor shu so yan de je janju semba semba jembo baba jene de wan ju shera ge par de jemba Sāmo jeba nila nāmbara dāshē pūmbō ngāmbō tētā lāyāng rāshēng kē tāmbā nāmbā tāwā tēne sāngyē kē tē sēdān dēmbā shērī pū chāngchū sēmbā sēmbā chāmbō bābā chērē sē wāñchū lā tēkē chē mē sō rē jē pū kānglā lā shērā kē pārū tō chēmbā sāma chēpā chēmbā tēpā tē chētār lā pār chā tēkē chē mē bā tāng chāngchū sēmbā sēmbā chāmbō bābā chērē sē wāñchū kī tētāng dēmbā shērē dādē pūlā tēkē chē mē sō shērē pū rē jē pū rē jē pū mō kānglā lā shērā kē pārū tō chēmbā sāma chēpā chēpā tēpā tē tētār nā pār tāwā chā tē pūmbō ngā pō tētā lāyā tā shēngjē tō pār nā pār yāng tā pār jē sū tāwō sū tōmbā wō tōmbā nī sū 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 lē tōmbā nī shē mā yē tōmbā nī lē kiāng sū shē mā yē nō tē shēn tū sō wā tāng tū shē tāng tū shē tāng nā pār shē pā nāng tōmbā wō shē rē pū tē tā chū tāng tē tōmbā nī tē sē nī mē pā mā kē pā mā kā pā rē mā mē pā tē mā tāng tē wā tē wā mē pā kāng wā mē pā wō shē rē pū tē tā wē nā tōmbā nī lā sū mē tsō wā mē tū shē mē nā pē rē shē pā mē lē mē nā wā mē nā mē chē mē lū mē rī mē sū mē rā mē tī mē rō mē rē jā mē chū mē tō mē jē kā mē pā nē yī jē kā mē yī jē nā pē rē shē pē kā jē pā tō yā mē tō mā rī pā sē pā mē pā nē gā shē mē gā shē sē pē pā tō yā mē tō tē shē tō tō ngē wā tāng kū chū wā tāng kō pā tāng nā mē yī shē mē tō wā mē mā tō pā yā mē tō shē rī pū tē tā wē nā chāng chū sēn pā nā tō pā mē pē shē mē rā jē pā rū tō chēn pā lā tēn jē nē tē sēm lā chē pā mē jē rā pā mē tē chīn jē lō lē shīn tō tē nē nyā ngē lē tē pē tā rū shīn tū tū sūn tū nā mā rā shū pē sāng kē tāng jē kyā shē rā kē pā rū tō chēn pā lā tē nē lā nā mē pā yāng tā pē tō pē chāng chū tō ngō pā rā tō pā rā sāng kē sō tē tā wē nā shē rā kē pā rū tō chēn pē ngā rē pā chēn pē ngā lā nā mē pē ngā mē nyā pā tā nyā pē ngā tō ngā tāng chē rā tō shē wā rā shē pē ngā mē chū pē nā tēn pā rā shē pā chā tē shē rā kē pā rū tō chēn pē ngā mē pā tā yā tā kā tē pā rā sāṅ kā tē pō tē sō shā rē pō chāng chū sāṅ pā chēn pā tē tā shē rā kē pā rū tō chēn pā tā mā lā lā pā rā chā wō tē nē chāng tēn tē tē ngē tēn tē lē shēn tē chāng chū sāṅ pā chēn pō pā pā chē rē sē wāng chū lā lē sō shē chā wā chē nē lē sō rī kē pō tē tē shē nā tē tē shēn tē chē tē rā chū chē tēn pā shēn tū shē rā kē pā rū tō chēn pā sā mō lā chē pā rā chā tē tē shē shē pā nām chāng chē sō yē rā ngō chōng tē tē kē chē kā sē nē chē tāng tēn pā shē tē tā tē pō tāng chāng chū sāṅ pā shēng pō pā pā chē rē sē wāng chū tāng tāng chē tāng tēn pē kō rā tē tā tāng lā tāng mē tāng lā mā yē tāng chē sē chē pē chē tē yē rā tē chōng tē tē chē sū pā lā ngō mā tē rō Mm-hmm.
Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhyan, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, "How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom Gambhyan?" Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, "O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom Gambhyan should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom Gambhyan, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom Gambhyan, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom Gambhyan, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom Gambhyan is proclaimed. Dayanta, Gati, Gandhi, Paragati, Parasamgati, Bodhiswaha. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva should learn the profound wisdom Gambhyan. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom Gambhyan should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering, and the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom Gambhyan. 아무도 사포를 한 전주부 상대티 들어오세요. 제가 같이 전주부 전자하세요. 아, 갖다를 파게. 너무 쉐게 자세 좀 쉬어라고 제베다 고랑기 쥐어박에 냠서 나야겠다. 디마 쉐쉐게 디마 저 일럽 벨랑 아니 랑기 디나시 랍투가 체게. 시도를 하는 것도 다 럽좀 치기 어려서. Now it is Thursday, and the lecture is in the way of the Bodhisattva. This is the direct material, the way of the Bodhisattva, composed by Shantideva, based upon Shantideva's own experience through practice. This we take as the basis for the lectures, as the example by which we base our training. 인류다 장주선배 저발라 랍스도 좀다 담보 장주선배 저발라 먼저 터바 삼바 공바친 달라베티를 라탄데 먼저 터섬 콘숨 주고 랍고 요래 그래서 디나네다 단단한도 또 터바
퇴백이 거냈다. 퇴백이 퇴백 시럽지 아니 퇴백 시럽지 아니 삼중구 시럽지 아니 바게다 삼중구 시럽이 녀바체 아니 다른 규도로 조금 투바체야 오 남녀 시단을 뭐 진짜 잘해서 The training in the way of Bodhisattvas is a training which is of studying, contemplation, and cultivation. That is the training, a training in study, reflection, and meditation. And of these, they begin in study, which becomes basis for an understanding informed by study. This then is the basis for contemplation that becomes discerning, that then integrates what has been learned. 그래서 이 나는 알아서 단다 내 담보라 표바디 하장 개치 못하고 표바디 좀 되거나 한다 배제 나다 표바 때문에 드메이 이제 표바디 아니 알아서 답하게 섬중으로 이 밖에 따야 따투야 뉴바디 최종구 시럽지 거로서는 최종구 시럽지 하장 개치 뭐래 임바디 최종구 시럽지 유나 아니 장기다 삼중기 삼로단에 가나 배우 왜 차등이 이제 동초조 여러 그래서 최종구 시럽지 매바 있는 삼중 시럽지 나구나 다나시 제거 통해 가는 매가 되게 차이를 해서 놓지 We who are beginners depend upon study. The Bhagavan indicated that study is the lamp which illuminates to dispel ignorance. And that understanding and wisdom informed by learning is then that which eliminates, that which illuminates, and by which there may be the wisdom which arises through reflection. But without the lamp of study, all else will remain shrouded in darkness. 다 삼중기 시럽이 잘라도 나구나 다나 통면은 아니 공중기 시럽다 공중기 시럽을 랑 내야 딱 수기도를 램을 렌트야 잘라 지가 라게 말해서 If the wisdom of contemplation is left in darkness, then the wisdom that would arise from cultivation cannot be developed in the mind. 대도 인데도 맞다 다들 퇴중기 시럽이 다 간다를 파게 잘라 제고 이유나 아니 제야는 왜 도시고 잘라 미기 통투야 가르쳐 거로 왜 거로 어디 쓰디 다 삼중기 시럽 차고 삼주사 퇴중기 시럽 제가 퇴중기 시럽들 내 담보라 개치슈 차를 해서 And for that reason, then the understanding informed through study is that which illuminates in a way that a light illuminates and allows us to find the objects we search for through the wisdom of study. That which is required for understanding makes visible and illuminates, and is very important for that reason. 진짜 세상에 이제 다 퇴중기 시럽이 퇴중기 시럽을 거부터 약보제랑이 녀여봐 있나 아니 삼중다 공중디 아니 샤르를 지나 간다 배 감상은 샤르 투야 여봐 샤르 퇴중기 시럽도 매는 삼중 시럽 깨두고 말을 아니 삼중 시럽면은 공중 시럽을 내가 거라라고 말하시다 뒤에 퇴중기 시럽도 유 삼중다 공중이 그 대부 차를 해서 The understanding through study, if it becomes a basis for discernment, becomes the basis then for the wisdom that follows, which is the wisdom from contemplation
and from cultivation, and those will follow directly. But without the wisdom informed through study, there can be no understanding and wisdom of contemplation. And without that, there can be no wisdom from cultivation. Therefore, the wisdom of study is the cause for the results that are the wisdom of contemplation and cultivation. 그것이 디데이도 뒤중을 싫어도 가지게 야침부 세부 또 전부 지어봐야는 선중을 싫어도 돼가지고 숙침부 깨기요. 선중을 싫어도 야고 유나 아니 공중을 싫어도 남산 깨도 그래. 아니 공중 또 땡이지 교회 유 마상을 차기요. 그래서 as extensive and as vivid and as forceful as the understanding informed through study, to that same degree, the wisdom from contemplation will be forceful, and where this is present, then will follow the wisdom from cultivation, and these then the complete and present causes for the development of samadhi. 어디서 다들 그런서 퇴선 무슨 지단을 딱 랍당 림버도 도시 다 디네 알아서 다라비 운두삼바다 맞아 단자 장주선에 줘발라 랍스라고 도왔어요. 나 장주선에 줘발라 랍고야 랍나 카리어리 가르치는 랍으로 해서 알아서 티와도 딜리브리 왔어. 그래서 다 장주선에 줘발라 랍디 가르치는 있으나 다 장주선에 줘발라 랍이나 아니 다 나중에 되베기 랑게다 고야기 되베기 대화다 미드베 동해생이 강가로 다 타르투바데 장주고 셈나 되는 두부고 여래 장주고 셈나 되는 두바 있는 두투바 신탁 신 관계게 두마 두바 되는데 인자 아니 장주고 셈에 줘발라 보고 여래 손 Then that sequence of study, contemplation, and cultivation would proceed in this way. And as one trains, and when we refer to a training in the way of the Bodhisattva, the question which follows naturally is, if one does engage in such a training, what would follow then? That's the natural extension. Then when one does train in the way of Bodhisattvas, one asks first, why would one? And the answer is, if one were to train in the way of the Bodhisattva, everything that is desirable in a way of well-being and all that is to be avoided in the way of pain and sorrow may be achieved and avoided based upon the awakening mind of Bodhicitta. Where there is the awakening mind of Bodhicitta, this may be achieved. Without it, it cannot. 이제 힌두이즘마다 만들들 라보레세가 균생이 랭디 디체 참 이제 라바이나 아니 다 라바라 때니 아니 제부 가리어레스 또 거봐요레 티와요와 세상티 여바이나 다 만족이 안한족이 다 단다 삼로나나 다야라 대화성이 대화 모두 제들라 다 계산하면서 공부 시험하나지 배는 세디기 대화 주변에 대화 직체 아니 제 디니파 제 치만의 파 고야기 대화 쓴다 근데 대화도 릭니도 그래서 대시 잡사로 와서 대화 릭니요 대화 디니가 장주 선배기 딱 한다 장주 선배 저발라 라발라 때는 용고고요 그래서 말이지 That is the response then, the reply with the reason to train in the awakening mind of Bodhicitta. When one trains in the awakening mind of Bodhicitta, then what follows has its consequence. That the natural question, the uncertainty. When we contemplate well-being, as has been mentioned, we think first of well-being in terms of a lifetime, a single lifetime's satisfaction, and then may extend it beyond into subsequent
lifetimes for a second kind of satisfaction. So there are these two, well-being in this lifetime and well-being through subsequent lifetimes. And both would follow from training in the awakening mind of Bodhisattva. 어제 배는 세디를 차샤와 있나? 말한줄로 세디라 말한줄 단다 수술라 세놀 농주기 통반 매봐 라나 라완 예봐 아니 랑이 직 간다를 직 세놀 간데를 농주기 예봐 있네요 제 투약 누가 예봐디 말한줄 뭐마라야 아니 자 진백이 발생을 라백이 제복이 선도이나 달랭 안 하도록 답답한 되게 정화를 해서 Take, for instance, in this life of ours, in which we are not destitute for resources and wealth and supportive conditions and freedoms, when we are in circumstances which allow us to enjoy these resources and freedoms, this is the evidence of our own generosity in the past and in the past's past, which are in evidence now in our ability to enjoy these, our resources. 예. 이 고마되게 제방 고마되 저게 가서 야고 제매버 있나? 아주 세게 풍이 최제야 고급라게 말해. 그 풍이라게 말해. 이 상마 풍이 먼저 개고 하나들 미기 통하여 봐. 담불이 나는 딱 하면 되면도 라와 매가 세게 풍과 간 또나 되게 도와 되게 가가 콘줄로 풍 먼저로 마풍 거에 돼. 괜찮 가래. 아주 고마되게 집에게 발생을 라바이자 되게 제부차대 요래서 In past existences, had we not behaved in such a way in generosity, then we would not find ourselves presently surrounded by plenty in the way of food, drink, resources. Look to the world around us and the plenitude, and know that there could be destitution. Why is there not for us in this instant? This is our evidence of the practice of generosity. 뭐야, 제가 알아들었. 백모마가 진백이 냠내 제발을 때네 달랭 알아들었. 대화 중화디 직 유세 직레스다. 배선으로 직세. 나 달랭 알아서 직파게 밀을 들리게 장마치 내 두에디 아주 추름 겨워마 추름송에 제부차대요. 그래서 Here is an illustration of well-being that is a consequence of generosity in one's past, practiced in one's past. And so too is the present human endowment a 내가 교크라 요말 세상 주름 송화라 때는 다른 하나 좀 밀을렘베나는데 밀을 끼면은 위다고들 렘바디 아니다 주름 그 제보 입어 배선 직체 근데 말한 거다 그래서 류를 배다는 랑을 류디 그 온보마 상황에서 온보 상황 아니 그 소불을 배 안달배 강차 강바 체조 라바 체조 미매조 나고 매조 때 마임바 온보 차상 상황 양라 타산 템바 양라도 뉴바다 템바 근데 여바디 말아서 가르치는 중앙에서는 저오마 쇠백 양내 제발 때는 달렌트 중앙에 손었어. Without that ethical discipline, that is the cause for the human endowment, we would not enjoy the present human endowment. It is from the ethical discipline, which is its cause, that the human endowment, which is its consequence, follows.
and of the human body, no mere human body, but the human endowment, full in all its faculties, missing no limbs, missing no features, the completeness in limbs, in faculties. This too is evidence of, particularly, the practice of patient forbearance in one's past. 제가 이 쇠배기 아주 저음악이 쇠배기 냠내 제발라 때는 다네 아니다 미타나 배 야고도 삼랑이타나 인삼고 되게 이메치야기 아니 쇠배기 제볼 때는 용기 요레스 다 되네 말아서 순주 시바 순주 삼다 말아서 산다 직초니야기 고급 터바 최니에 두야 되는 좀바 제도야 아니 수수가 즉 간다르하게 진짜기 이야기 묘바다 차진 상황도 조가가 수요 지어서는 저 뭐마 순주 냠내 제발라 때는 중에 제부 전대에서 Patient forbearance in one's past is cause for the present human endowment. When one encounters one, they recognize an endowment to be satisfied in. When one considers oneself, one recognizes with self-satisfaction what is valuable. And it has come as consequence of one's past. Patient forbearance. And this too, the fourth, zeal, energetic discipline. It is that energetic discipline which presently allows us the capacity to attend to the dharma, to be invested in and interested in dharma, to have the capacity to consider dharma. What is responsible for this? Zeal, energetic discipline is. 오예 다디네 산데 나바 산데 아니 시랑게 산데기 냠내 뭐마 제베 제불라 때네 달래 나라도라 셈 셰바랑 힘도 메네바데 마이바 셰바랑 힘도 네바 베셈 투데요 셈라 베 남자 데마추와 데레 마이바 셰바 삼랑게 삼랑게 투랑 가리네 지투바 아니 지랑게 마주베 아게 마주드들레 랑게 라와첸 아 마셰바 수 고야게 가다르 예시 주파 예시도 깨투야 여봐 대주가가 산댕기 저뭐 산댕기 냠내기 제배 제부치는 연구가 해서 And fifth is concentration. Concentration practiced in one's past has for its consequence presently our native intelligence to be born not without that native intelligence, but with native intelligence, which allows for avoidance of a state of confusion, to be in a state other than anxiety, to be able to realize what one intends, to be able to speak expressively, to listen and comprehend to others. This too is consequence of one's practice of concentration in their past. 야, 다디나신 뭐 셔럽 걸신스 다 셔럽 냠내서 그러와 다 셔럽 냠내 제발라 때니 다른 거랑 솔라 아니 셔럽도 남식이 셔럽 댐바 말아도 빼는 디체나 야보레 디체나 두자레 내 야보여 말에 디체나 뱅그레 디체나 뇌그레 디체고레 디체고 말에 수수급에 세마 젠투바 제만나시 제투바
당도에도 당나라도 장주고 있습니다. 동반이 되어 남샤도 년도가 퇴도가 퇴배 실업계 삼중기 실업계 도야 당도 고매하게 자기들이 상황들이 차상으로 실업 벌생이 냠는 때는 제발 때네 아니 중화 대부 차대요. 그래서 And the sixth paramita, the pragya paramita, the paramita of wisdom, has its consequence for us in the present our native intelligence, which allows for the wisdom of discrimination, that wisdom of discrimination which allows for distinguishing what is beneficial from what is harmful, differentiating the good from the bad, differentiating what would be done from what would better not be done. And that wisdom of discrimination, which may be informed through exposure to the meaning of the awakening mind of bodhicitta and of emptiness, shunyata, and which allows for the development of understanding through study and for the emergence of wisdom through reflection. This capacity is the result of a practice of the paramita of wisdom. 오야 세상 달행 알아들어 차진 되게서 상고 여고야 잠깐만 가르치네 제 투야 여봐 제에게 차진 여봐 랑게 맞지는 만도 가리는 제 투야게 된데 여봐 다 랑게 겨워 뭐마 되기 야보 제베 제부 이봐 랑게 뭐시엔 바세네 시엔 바세 시엔에 아니 랑게 다 딜라야 아지 이 겨워 뭐마 되기 야보 제샤 삼네 예수이랑 거 공부를 해서 놓았어 Replete in conditions from which all is now possible, with the only limitation being our own inaction. Such conditions are the very result of our very own practices in our past, and we would recognize it so and reflect, I have done well, and celebrate. 세상다 달린 랑이 내단 되게디 랑이 니즈디 차상 랑이 니즈 랑이 시험바세 아니 시험 자도 좀바 되게디 다 주다 게임 매버를 총아 마임바 주다 게임을 때는 총아 주다 게임양 아니 랑이 나만 남송 랑이 바 제바 오 된데게 싸네 아니 다 경험을 제수 일한다 아니 직 수수고 배 수수 섬수다는 야고 제여고 시험바 체제 다 대제차는 다 되게 다 제차를 내가 나로와 다 제벌 규어도 델리장 개체와 인도 다 다른 반에 대답도 랩사바도 다 교매가 랩사로와 다 랩니 단도 되는 말 로고고이와 인도 조사디 바도라 로야 될야 단단하시 단단에 이제 상하면은 두두 만로야지 아니 아주 답시 치고야 돼다 달린 밀루티기 다 랭게 내가 저 차대요 그래서 Now one would recognize their circumstances. One would recognize their circumstances to have emerged this way. And one would know their circumstances so, and recognize that they only emerge from conditions and causes and not from nothing, and from the past and what has been done then, which does justify for us a celebration in what has been done. But it is now done, and what is of still more importance yet is what is to come and what would be done. And if so far there are no issues, then one would, though perhaps they do not improve their circumstances, they would ensure that they do not lose ground again. And now this is our concern.
뭐이 근데 인도 다 만족이 다 치마 다다 가지고 계시제도 대화되라 세대기 대화 치매 대화 상조 대화들 대세니 가는 최사에 봐 제단다 세대기 대화세도 고 가리 있는 수 사교 잘라지다 수 사교 잘라지고 가족 투버들랑 대가라래 되네 세 야망도 들어가 브레이크 차지 매줘래 대체와도 치매 대화돼 이 안다 가지고 가족 속에 있는 소두야 차지 요래 소두고래 소고기 요래 대체들어 딱 가지고 딱 최당 안에 지대게다 저 간대지 뭐 있냐 가다고 대화직 삼단 거와 대회 나니자 조디 치매 대화들 삼단 두바 어디다 계신 거 잘해 그래서 So then now we would consider what will follow. We did distinguish well-being in this lifetime from well-being in subsequent lifetimes, recognizing that this life is now a made thing. It has been made. It is now complete. There is no more changing it. Leaving as more important, therefore, successive lives and well-being found there, which may be transformed, which allows for change. And therefore then, dharma and consideration of well-being, and that among all forms of well-being, most critical is that well-being in successive lives, and that we would recognize it so. 뭐야 다 치매기 대화도 당가랑줄 유에디 류다 셈니와 무슨 생겨다 당가랑줄 나스 그다 신세계다 시도디 당가랑줄 류다 셈니레 디나네 치매기 대화 두베디 소 셈도 류기 자자시라 유유레 셈그 두마토는 류기 두투에 말이잖아 소 셈나 따제제네 셈부터네 다 삼로땅 삼로땅 때는 아니 싫어 최종이 싫어 삼주고 싫어 공중 싫어도 좀 두스 그냥 내네 아니 지네 다 치매기 때 어두고 열에서 그러지 And well-being that would be experienced in successive lifetimes will be well-being that is physical and mental, as it is mind and body that are together the basis for our attachment, and therefore we have the mind and the body basis for well-being. But regarding that which travels into successive lives, it is especially the mind and less so the body, and one would examine therefore the mind especially, reflecting upon it and informing oneself through study and contemplation and cultivation in such a way as to enable one to achieve well-being in those successive lives. 너야 근데 이제도 뭐 단행이 말한줄라 딕토베기 대화 되게 대양 유다 깨는 데는 중화레스 다 최사로와 나티도 치마기 대화 라는 거야기 치마기 대화디 개첨보래 뒤단다 소보레스 랍사라 제가 치마기 대화 대양 치마기 대화 있네자 동해 있네자 다 간다 동해 지기 있네자 대화 지기 있네 다 간다 유다 깨는 데는 끼고 요레스 유다 깨 매나 동해 지기 말 대화에 지기 말 와서는 대화 있네 유다 깨는 데는 끼고래 동해 있나야 유다 깨는 데는 끼고래 손을 And as well-being
in the present, we found decisively to be the product of causes and conditions for it, so too will that well-being in successive lives, as well as pain and sorrow in successive lives, whether it is well-being that is found in successive lives or it is pain and sorrow that is met with in successive lives, they will be met with not out of, from no basis in their causes and conditions, but necessarily as consequences of causes and conditions, whether they are causes and conditions for well-being or for pain and sorrow. 뭐야? 먼저 당고 동해를 자는 시기나 동해 대양 딱 안다 동해 대 주다 见了 되네. 녀버도 깨고 볼 주다 见면은 동해 깨고 말아. 주다 见了 되네 녀버 깨고 볼. 그 동해 깨고 주다 见가려서나 아니 주 유무 见레 유무 이기 왕기 아니 다 동해 깨고 해서 When we consider first pain and sorrow, and that pain and sorrow will follow necessarily from causes and conditions for pain and sorrow, and never from an absence of causes and the conditions for pain and sorrow, we identify klesha as cause for pain and sorrow, and karma as condition for pain and sorrow, and from these follow pain and sorrow. 뭐야? 다 근데 인도 다 레다 니모 지속이다 만함속이다 되나 레다 니모스도 다 레들라 저다 이기사벨레 아기사벨레 아니 루이사벨레서 어 두윤다 레 먼저 개와 주다 미개와 주스 간다 디바사네 롱아 이송 사고 개와 사나야 롱아 이송 거는 사고로 와 제가 디인도 단 롱아 이송 거는 사베다 레텔라 아 간데스 유무 레 코란 직시 레딜라 사니기 유무스 오 코니니기단 하루 바로 지내는 다 만나 레 사기로 와서 Chuk tela karasumayan. Karasumayan chuk tela. 레다 유무 니체로와 레다 유무 니 안다다 롱아 이숨다 레 사야 돼야 숙사야게 우랑이 류다가 이숨 이거는 사그리 아니 개와이나야 룡아 이소고는 사고라 티버치세 아니 다 간다 룡아 이수 이거는 다레 미게와들 차샤바이나 미게와티 간다다 레디 고바게 사니기 주도디 유목 저와 Sanegi you? 유목이 사고라 레 You 유목 대자시다 때문이로 are. 이족이다 유목 되기 왕기 레 사기로 So then they, karma, klesha, when we consider karma, klesha, the karmas are mental, verbal, and physical, and ordinarily we refer to 10 virtuous karmas, and to 10 non-virtuous karmas. Whether they are non-virtuous karmas or virtuous karmas, they are karmas which are mental, verbal, and physical. Isn't it the case that they are? And therefore, the mental, verbal, and physical karmas have themselves, for their conditions, the klesha, that are the 3 poisons, for instance, of desirous attachment and hostility and ignorance, which motivate them, the karmas, as actions. 오야 제가 내 이름을 맞다 레다 유모드죠 딱 간다베 계지
보내다 간데 레디 사 차와네 쳔네 아니 디네 막다 간다 레디 고 유튜브 계지 나마 치마 계지 같이 제보 잡고 있는 레디 균이 고 유튜브 간다 세 마세 버친 마 유튜브 로테 버튼 차대 열었어 아니 레디 또 네디도 아니 마치 레디라 가르치 그래 유모 되게 쇠다 버려 세바 니모데기 스웨타 아니 거기 스웨타 발 때네 아니 레디 세도 레디 미 레디 미발 때네 아니 레 디바이나 고 데부 둥에 지게 거와 다 레디 레스 상고 레게와 이네니 고 데부 데와 지게 거와 세상 고 간다 레 기디 니기 다 랑게 사야 레디레 기디 니체 다 레디 고 사여바 이나 레디 웨 데부디 데부 둥에 le gyawasa ina le gyawegi debudi da dewasa. Oda ko dodan dide chade yore songosi. C'est un nyomon di seba, ani lemba dan seba, ra? Seba, seba digi, seba digi, ani lechik Sötab kire. Sötab su ko ya le di mimba chiga rwa. Pena nga tu suyo di ma tabsa di ila chu da lulu na ko ya kyecho segi rwa. Pena chi nyumu digi ko le di la suyo rogwa chene, le di la min chu rwa. Lo di chi le seba sa di ko ya le di la mimba chiga rwa. Sata sera. Le seba. Sada se. So then karma klesha, when karmas have accumulated and afterward, while the karma remains continuously persisting moment through moment uninterruptedly, then at the moment when there is klesha which ripens that karma, then if it was a non-virtuous karma, the klesha ripens the karma to pain and sorrow. If it were a virtuous karma, then its condition in the klesha ripens well-being as result. The result will be of the karmas either pain or pleasure. 다 제자 대제인데 다 레 배나 매 미게어 되이나 다 레 미게어 되나 아니 니모고 쇠다면 고 레미 버지로 하시다 레 되게 관들고 관들 레디 무튜니 하고 바게 랑게 제부디 마미 바도 고 무튜니 용데 그래서 마 용투로 와. 다 된데 이디 다 레디 관들 마세나 레디 니모고 쇠다 그래. 쇠다는 동에 끼기로 와. 다 인디 잠바다 가르쳐서 니모디 파 세버 체나 베터 레디 세바다 니모 세바서 니가 요다 레 세바 니모 세바 다 디나네다 저 니모디 세바이나 아니 레디 요나양 레디기 지부 동이께 두고 말해 니모디 마세나 니모디 마방 니모디 마세나 레디 야 지부 니마지 지부 동에 미용 그래 세상 주 니모디 바 매버 서토나 아니 레디 고 칼레칼레 매버 차그레 레 여나양 고 지부 동에 진투 말해 지금 진짜 아니 레디 아니 매버 zoala 레디 매버 zoala 아니 녀몬 매버 zo에 이래 말다 간다 네 고 바니가 매버 서요 니모디 매버 서요 레디다 주 니모디 매버 차스나 세소나 뉴몬디 야마나 규레 야마나 규 뉴몬 규 뉴몬 뉴몬 레 마레 레디 겐로 겐지시 알레 디고 딱 간디 레디 아니 규 얌바당 아니 뉴몬디 아니 켄 얌바디 말 주 뉴몬로
유무디 조기 쪼도 유무로 와 유무디 레드 레지게 네네. 다 근데 이리 꼭 가르쳐서는 유무디 밖에 매봐 유무디 바 빵소나 레드 하데 예나양 그 제부 동에디 게 두고 말해 직세로 다 레드 세바이나 아니 레드 사태 유무디 세도비 아니 레 유무디 세발 때네 아니 거기 딱 한다를 레 sardu sagi marela ani ge le sabate ya thaba chi tu le so chama so 아니는 강가대 아니 기디 아니 레 양바당 아니 녀몽데 아니 견염데 아니 서버치는 좀 숨네 어떤이 추포샤서 맞아 사르식 녀몽데 아니 아니 녀몽데 가르사 견염바당 아니 레디 기염데 아니 또 있는 거 말대 제가 그 제발 잘간지잖아 되겠다 지나잖아 그랑 다시 랍사이나 대가나 유모도 있잖아 그 기어도 잘 말해 다 이내 그 지당도 소백이잖아 유모도 조 레디 그때 지사당들 이내 그냥 앞에서 막 원하는 레고는 디샤요도 줄을 샤요 배는 자주 받죠 거래 끼어리기 말해 거와 끼어리기 그 해지지 이모 방사래서요. 그래서 그 갑도 잘해로 와. 다들 잘 살는 대가는 요마다 대가는 샤. 맞습니다. When the karma is a non-virtuous karma, then it is the mental affliction, the klesha, that will ripen that karma, ripening the karma into the pain and sorrow that is a result of non-virtuous karma. As the karma persists, it persists either until it ripens, or it only persists so long until it is abandoned, until it is exhausted. Unless it is abandoned, the klesha, the mental afflictions, then karmas will ripen. For the abandonment of karmas, one would eliminate the klesha that ripen the karmas. Where kleshas are abandoned, then the karmas that they would ripen do not ripen. Or just that 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 레가 뉴무디 마세바치네 균네바이나 아니 간다르 동에 무티네 내가 직세 와 직세 다 레가 뉴무디 님부터지 아 님부터지 매버 주암 세바추나 다 가르쳐 버스나 아니 고 님부터지 세바이나 아니 디차가다 아다 뉴무 매바선 잘 레다 뉴무 세바 레다 뉴무 매바선 레다 니모 매바디 아니 당아도 다시 치매 대화 세게다 대화는 대화 처음 차려 그래서 put this way, then where karma and klesha persist, as long as they persist, then pain and sorrow will be continuous. Karma klesha may be remedied through the antidote powers, and eliminated. With the elimination of karma klesha comes absence of karma klesha. When we speak of the best in the form of well-being, it is that well-being in successive lives that follows from the absence of karma klesha.
오야 제가 내가 니무 세바디 세베 탈 가르치나 탈바 톱세지 레다 니무니디 바스 탈심바 세소나 아니 그래 탈바 상어서 코알레 탈바 톱냐 내 톱세 오야 어디 자기 그래서 그렇지 From the elimination of karma klesha follows liberation. With the complete thoroughgoing evisceration of karma klesha follows liberation, follows moksha, follows the transcendence of sorrow. 오야 제단다 이 거시에서는 자와시라나 레다 니무 세베 탈스 레다 니무니디 세베 타마데는 탈바 톱을 에세티 And where is the source for this? In the karikas, where it is expressed from the elimination, with the elimination of karma klesha follows liberation. 오야 다 근데 이 다 니무디 님부 톱지 니무디 다 되자셔 티모사다 니무 가리네 니무 되기디 님부 톱지 좀 봐이나 아니 다 가르쳐 버렸으나 다 초지기 코알 펜지기 유니 예배나네 코 펜지기 유다 겐니 예배나네 다 간다르 펜지기 레직 아 매바 차버로 펜지기 레직 매바 차도 고양조 코알 깨발래기 주 코알 깨알래 주 매바 차버려 손으로 Klesha that are desirous attachment, hostility, and ignorance, whichever and all of these may be overcome through their remedies, their antidotes. And if they are, then birth in cyclic existence samsara by the force of projecting karmas, as the projecting karmas are eliminated in this way, then there is no projecting karmas for successive rebirth again into samsara. 오야 다 니무디 매바 차도 코알 깨어 코알 깨게 레 사니 사도 사야 매바 차버려 직송 As it is, without klesha, with the elimination of klesha, then that agent for the perennial accumulation of karmas is itself eliminated. 오야 니무디 매바 인자 니무디 매바 소사바 인자 콜레 가르 사베 레 하데 나양 레 하마디기 동에 게 투구 말레스 게 투구 말에 가서는 고 동에 게 동에야 게 주게야 니무디 매바 차사로와 세상 콜레 하데 나야 그게 동에 양주권이 게 투구 말에 지금 Where klesha, mental afflictions, are now absent, where there are no longer klesha, then there are no new accumulating karmas, and while there may be residual karmas, because the klesha are now eliminated, those residual karmas cannot cause again birth into samsara. 오야 사람들 그 니무디 매바 소차디 아니 레 항마 유베네 레 항마디 백한데드 지어스나 아주 쓴 루바지에나 싱글 따베기 쓴여로 쓴 루바지에나 고추단에 채바이나야 그 가서 쓴도 돌아 들어서 이디 그 연주도 거는 누구 지금 말와 누구 미지와 나시 레 하되나야 니모디 매바 이디 그 간다 사베 루바 나시지는 양주 동에 지야기 네가 매바 차사래서 After the elimination of klesha, and while there may remain the residue of karma, what is the metaphor used to
characterize the absence of potential for birth into samsara at this point, it is the rotten seed. Seeds which are used to plant a field. If a seed has rotted, then no matter that it has been planted and watered and has nutrients, it does not germinate. So with the elimination of klesha, now karmas resemble rotten seeds. 예, 세상이 닦고 가르쳐버렸어요. 닦고 동해 양조 깨야 그거 매버 차와 인자. 거다 걸 동해 매버 차와 동해 매버 차와디 타르바스 민다 그래서. And what then? Then not again birth with pain and sorrow. There's no longer an opportunity, an occasion for pain and sorrow, and thus liberation from pain and sorrow. 근데 이제 그냥 저같이 거는데 그거다. 다 타르바스인데 전부 동 간다고 양조 동해 용해 파세네 동해 라인 깨와 매버 차와 인자 아니 고 타르바스 라바 인데 오나 타르바스에 대한 간데 레더 니모 트레베 내가 짬라 타르바샤게레 야 텔레셴베 타르바샤 요레스 저와질리기로 와서 And then a second question will follow regarding this expression liberation, when liberation is characterized in this way as liberation from needing again to face pain and sorrow, the liberation that is the exhaustion of pain and sorrow. The question is then, is it merely this, the elimination of karma klesha, and merely that is liberation? 예, 세상 딱 대인데 나 타르바스는 아주 답변은 아주 사제도 미직 사제도 딱이 요에는 사제들이 대래선 조구조구로 그러나 잘라도 세게는 잘라도 대래 미들 세게는 미디 대래서 아주 조구조구사로 되나 이제 타르바스인데 어게지 딱 조구조구스 또 그거 요에나 어디 간대지래스 된장 어디 제 치돌라 아니네 자셔라고 지금 한마디요 다 다진디 다진 레다 니모 세베 타르스 랍사르와 아디오텔라 레다 니모 남도 레스 지르다 지르서 레다 니모 남도 레 자셔라고 지르다 레다 니모 남도 레 대다 저레 저바 니스 동번이지 가버 줄 스타디 타르바 모두 제 치들라는 난 니모들이 모두 지금 어려서 Liberation, when we speak of it, just as when we refer to a place, this is the place, we say of that place, here's the place, or of a thing, here's the thing, that's the very thing, or of a person, this is that person, here's the very person. So then to here regarding liberation, to indicate what liberation is, while the first verse from the Karakas is with the elimination of karma klesha follows liberation. The verse proceeds, from conceptual thought accumulate karma klesha, which induce proliferating discursive thought brought to an end by shunyata. 야, 세상 다 되게 싸워 되게다 가르치어서다 오케이 간다르 다 뉴무 되게디 레다 뉴무디 아니 남도래
남도 레 계기를 남도 들려는 그 간다를 유무기 되게 깨서디 아니 간다다 거기 취미 이제 남도 그 트레벨 원게 계기를 해서 제가 되게 계기 요르데 이내 유무기 계기 원게 다 동에 이게 강가 용되고 이내다 동에 되게 아니 파 매버데 수가 도그래 동에 매버 수수 도그래 해서 아니 동반이 가봐 줘서 동반이 도에 셔럽기 아니 다 주미 이제 남도다 뉴모디에 가가 까야도 수가 그래서 동반이 도에 셔럽지 까고 이거 이때 템퍼에 손스 제전지 아니야 가르 레단 요만 세베다 레단 요만 남도 레 제자 남도래 아니 냠도 기 레단 요만 사이로 레다 뉴모세 고 trouble 제 딱한다 되고 와게 레다 뉴모 되고 와게 아니 말었다 거기다 동해게 남샤 방보다 가와다 시와다 나와다 동해 남샤 방보다 trouble 방보다 가가 이리와 제전지 트러버디 레단 요만 레 개발 깨게데 그래 어찌게라 그래서 이제 다 된대기 trouble 되게 되가 다 레다 뉴모 되게 돼파 매버 차야 까 통일이 수레스 동만이 또 베셔라 그래서 then the verse regarding klesha, regarding karma klesha, from karma klesha emerged the proliferation of discursive thought, improper mental attention. From discursive thought and improper mental attention arise the experiences of gratification and dissatisfaction, of reward and all the whole host of experiences of the whole host of experiences which are brought to an end in what way? Which the wisdom realizing shunyata brings to an end. The elimination of karma klesha and the conceptual proliferation that they induce is brought to an end by the wisdom realizing shunyata. 예, 세상 다 대인도 좀 왔다 두스라도 다 되나 배나 다 동반이 또 배셔럽 되기 아니 다 지만 다 니모 관자 들어와다 셔럽 되기 아니 니모 되게 강하다 봐 가도 그랬어 거기도 수가 벌써 동반이 또 배셔럽 되게 가버렸어 다 된제 가봐 이나 아니 된제 다 아니 다 동반이 또 배셔럽 되기 아니 다 니모 탐제파 넘버 2봐 니모 탐제 세버 제봐 제마다 저집에 인강이 봐 이게 강가 동반이지 강 니도 내봐 제버렸어 동반이 강도 가 동이 강래 가봐 스스로 가버렸어 제가 제마다 로보도 타와데 기직 직담 두주 찍을 다 두주 찍을 마다와 되는 많이 봐 간다르다 셈기 춘이다 동반이게 라신 외세와 아니 셈지 라신 타봐 대강가 딱 하는데 셈기 인 루부기 베트만 단 베터스 베라야 겨면 세바 제바 이자 동반이게 다스 원해서 So, for instance, the wisdom realizing emptiness, a stain, the klesha, the wisdom realizing emptiness exhausts the klesha. The wisdom realizing emptiness annuls, extirpates entirely
klesha. The wisdom realizing emptiness is the realization of the exhaustion of the klesha, the mental afflictions, of the transcendence of the klesha, eliminated entirely, where there is no longer any residue of the klesha. And it occurs from within shunyata, from within in the state of shunyata, thoroughgoingly, not the mere temporary remedy of merely supervenient afflictions, but from within the nature of mind, within the sphere of the pure quality of the mind, within the sphere of awareness itself, the wisdom realizing emptiness makes for purity, purifying the klesha entirely. Oh, yeah. 이 다 가르쳐 버렸으면 다 동번이 또 셔럽 이게 돈이 또 셔럽 이게 다 간다르하게 레다 니무 이게 간다 바까 까니 까투니 어디 셔럽 인지 좀 왔다 만족했다 가르려 버렸어도 다 동번이 또 셔럽 디 랑기 줄람 제시도 랑기 그 간다르 줄람 맞잖아 아니 니모티 까 두고 매봐 동번이 또 베셔럽디 랑기 줄에 깨봐이나 다 니모가 까 두고 예봐 어따 디간을 레버레스 And so then this wisdom realizing emptiness, this wisdom realizing emptiness is that which brings the cessation of karma klesha. It is the wisdom which achieves this, and then, therefore, until the wisdom realizing emptiness occurs, so long as it has yet to arise, then there can be no entire elimination of klesha. With the arising of realization of shunyata, then klesha cease. 뭐야 다 근데 이들 다 먼저 동번이 또 베셔럽 생애디 다 동번이 또 베셔럽 생애디 다 먼저게 랑기 다 간다르 랑기 줄에 깨 탑스나미도 다 동번이 랑기 줄에 동번이 또 베셔럽디 랑기 줄에 깨 치돌라 다 먼저 다다 깨시야다 거기 동번이 또 베셔럽 생애디 다 너무 가리임바 동번이 또 베셔럽디 다 말한주 줄에 깨 여다매 아니 개구이나 간데스 개구이메 다 비턴다다 유 내가 동반이 아니 동반이디 유 유디를 거기 라신디 추바데 바 가제체 이 라신기 추바데 까고이 반 라신기 마추바 또니디 다 동반이 또베 셔랍스 제가 다 동이 또베 셔랍스도 유기 니루 다 알아도 그나 수술을 잡아이나 예 류다 예 셈스로 하잖아 예 류다 예 셈비다 내로 타도데 또베 셔럽데 동이 또베 셔럽 차기요 그래서 The wisdom that realizes shunyata, emptiness, the wisdom realizing shunyata
emptiness, whether we call it a method to develop that wisdom, or we consider how we would develop that wisdom that realizes shunyata. We consider what is the wisdom realizing emptiness. Has it arisen or has it not? Has it got to arise or has it not got to? And emptiness, that is the emptiness from the standpoint of the object, as the object ostensibly, intrinsically existent, is rejected, and the wisdom and the recognition of the absence of intrinsic nature is the wisdom. It is the wisdom of the nature of phenomena. It is the wisdom of realizing the nature of phenomena. To take a particular instance of the nature of phenomena, when we characterize ourselves as my body and my mind, the recognition of the actual ultimate nature of mind and body is the wisdom realizing emptiness. 당연히 동반이 강한 파도 뭐 당연히 단다 가르치고 명주 단다 심한 영화에 가르 영도스나 당한 쪽에 관자 동반이 또 배게 셰럽스니 디 디모도 지고라다 동반이 또 셰럽스니 다 디모도 제약이 된다라 아니 먼저 샘게 남샤 다 단다 샘 차라 그러면 뭐 가상 가서 셰대에 강가로 다 간자 동반이 또 셰럽 디다 랑이 줄라 검투야다 랑이 줄라 제가 지도라 아 동반이 또베 싫어디 아니 셈 간대지 검고 예매 땅아랑들 단다 셈 잡아 아니 참모 신도 참모 아니 집에 중세 차와 신도 참모스 셈그 리버 망부지 셰네 다 디나네 다 간다 마마마 셈 아니 다 동반이 또베 싫어서 타마 간대지 예매지라다 샘 간대지기도 동반이 또 오시라고 보고 예매 때 지시적이 여러 손으시. Though we're not going up there into characterization of shunyata, the interest here is to characterize the wisdom realizing emptiness from the standpoint of the science of mind, which characterizes states of conscious awareness on the spectrum coarse to subtle, and that should we intend to develop the wisdom realizing emptiness, and if we were intending to familiarize ourselves with this wisdom, what sort of state of awareness would allow for it? And thus the presentation of the range of states of conscious awareness that are coarse and subtle and as well very subtle. And as we clarify these, then in the end we would explain that which will allow for the development of the wisdom realizing emptiness. Oh, yeah. 디지털 가서 셰바텔라 셰바 차라 셰는데 아무 먼저 공부 셰바다 이지 셰바스네 셰바 차라니 대신 체지도 공부 셰바스 직제 이지 셰바스 그 대신이 다고데 내지 체어래서 Regarding states of conscious awareness, there are those that are sensory and those that are mental. We have made these two, we have taken these two categories of states of conscious awareness that are sensory and those that are mental. Oh, yeah. 공부 셰바도 다 동반이 된 검사들 미세 다니게요 말고 고메스게요 말. 동반이 셰바 셰럽스도 이지 셰바를 고그래서 And there is no real terminology that
describes the realization of emptiness in terms of a cultivation of a state of sensory awareness of emptiness. Rather, it is a mental awareness of emptiness. 이 나네 가서 다시 이기 쉐바텔라 아니 이기 쉐바텔라야 나세게 다 다지 가서 이게 거는 다 이기 쉐바텔라 라와스 직세 아니 차와세 아니 신도 차와 아니 배 다간다 배 차에 나는 차와서 대지 시도를 시비어래서 Within states of mental states of conscious awareness, these are in a range coarse, subtle, very subtle, and within the very subtle, the most subtle state, so four. 야, 딱 동반이 고매야 되나? 라파게 동반이 고매 자기 요래. 아니 쌤 라바지 아니 다 차와지. 아니 신도 차와. 중세 차와. 아니 신도 차와서. 딱 건조 강가 공부를 와. 이내 딱 단단 가지고 고매 땡기 동반이 도배기. 시럽 스파이 니모 탐제가 통이게 딱 동반이 도배 시럽 생이 다 신도 차와. 신도 차와게 쌤이 동반이 도바딜라. 잘고래 손스. 쌤 차슈고 딱 신도 차와서 저러. Fourth state of mental awareness involved in the wisdom realizing emptiness, as well as subtle, somewhat subtle and very subtle. When we speak of the wisdom realizing emptiness, which brings about the cessation of all klesha, this is a wisdom realizing emptiness of the very subtlest state of mental awareness. 야, 다 뒤에 가서 되게 신도 차와. 되게 동번이 또야. 또 고기 봐인데 뒤 또야 그 장야 그 전달을 다 먼저 드시 자운데 다 먼저 드시니 드시 자고 드시도 마서나 드시니 다랑게 거기 냠내 제네 아니 롱주 드림 그림 받게 롱 드림 그림 받게 되고 아니 제장 아니 데이터네 아니 롱실도 차와 샘실도 차와 그래서 모두 줄 아니 동반이 떠야 돼 주주직 고급 직세로 야 직디 가르스나 알아서 친구 차와 떠야 돼 집어 또 버리 이내야 고 타망 알아도 마 시도도 좋은 뒤니 치기 롱 류다 제 롱라고도 추디 이내 신도 차와 진행 중세 차와서 아니 신도 차와 타마 치표도 아니 맞을 셈 왜세 셔그로와 뒤뒤점 양아서 동반이 떠야 돼 고급지 세네 뒤에서는 뒤뒤로 이 세진다 동반이 고매하게 검투야 자기로 뒤뒤 이들 아니 동반이 검투를 했다 대시들이 얘기가 그래서 When the very subtle state of conscious mental awareness realizes emptiness, then we would exercise that very subtle state of conscious mental awareness. And there are two occasions, two moments in which
the very subtle state of conscious mental awareness may be explored. They are first in the moment of practice of the path when one exercises through the stages of the dissolution of the moving winds from coarse states of the moving winds into subtler states, inducing the subtlest state of the moving winds and the subtlest state of mind transformed to allow recognition of emptiness. And the other occasion, the other moment, also an event of the very subtlest state of conscious mental awareness, is at the moment of death, during the dissolution of the elements and the dissolution of states of awareness from coarse through subtle, slightly subtle, through very subtle, to the dawning of clear light and the opportunity to recognize emptiness. Then there are these two moments for the exercise of these subtle states of conscious awareness. 예, 세상 대인 주잖아. 다나 저기 검자 활동 가르쳐 버렸어요. 아주 그다 검야 가르고서 다음에 검서 동반이 검색으로 다 동반이 검네 다 주께 가르쳐서 돈이 또 싫어. 유무 강가파 강다라게 내다 유무 강가파 내가 소통이 싫어. 동반이 또 싫어. 어디 검받을 때는 아니 내다 유무서 봐. 장마스요. 이 서버를 때는 내다 유무 세버 내다 유무 세나 아니 동해 탐지 세버 동해 요말 아니 동해 세sana 아니 탈바스 다 대화 친구스 다 대화 두배 대화 탈도 봐 어디 모르지 요래서 And then the ultimate cultivation is the cultivation of the realization of the absence of the personal self and of shunyata, emptiness. These would be comprehended by the wisdom that realizes shunyata, emptiness. That wisdom that realizes shunyata brings about the cessation of karma klesha. Thus one exercises a familiarization to induce the wisdom realizing emptiness in order to exhaust pain and sorrow through the elimination of karma klesha. With the elimination of karma klesha, one transcends pain and sorrow and achieves the ultimate form of well-being. 예, 이래 세상 다 디니까 간자 동반이 또 베게 다 근데 신도 차게 샘되기 동반이 또 봐라 다 차지 아니 거기 땡이지 유래 깨다 로디 룽되고 그다 유sem다 유룽 얘기 아니 도시네 간다 거기 샘타 동반이 된 탈투고 또 봐줬나 아티 된제 돈이 로디 다 땡이지 다 동반이 또 배 싫어 다동세그래 아니 딜다 동이 또 배 실라선되게 땡이지 다 땡이지 탈투고 어디래 소시 That great liberation that is brought about by the very subtle state of conscious mental awareness which realizes emptiness
is the state of subtle mental concentration, that is the samadhi, that is the state of special insight, that is the union of shamatha and vipassana. It is this state of awareness that is the unified, that is, it is this state of samadhi that realizes emptiness. 오이 아주 지단다 될 거가 뭐 같이 지용 기타가 나도 땡이지 다 돈이 또 배셔럽 생기다 되게 모두도 제발에 쓰던데 다 되게 모두 치더라다 먼저 샘 차라가 남샤 땡이지게 남샤 셔럽 남샤 다 되게 강아 디나라 냥도 다 고고요 장고요 레서 하는데 다 뒤져지대서 대샤 아니 아무도 더 보이는 그 시스템은 저기는 서로 제손 But then these are general remarks for in order to introduce samadhi and the wisdom realizing emptiness through those presentations of material along the lines of states of conscious awareness, of course, the subtle, and states of samadhi. And these are what we would exercise. And as now time is nearly out, if there are questions or who are uncertain, then share your question. Yeah. You just said, samadhi. We know that samadhi means meditation. Prajna means wisdom. And wisdom realizes the emptiness. You just said samadhi realizes the emptiness. Is that correct? 거기 뛰는 젠당 아니 신에디 출시 죄송 이네디 거기 판얘기 배주 딴딴기 아니 너 주제 좀 딱 간제 땡이지 딱 그런 장지 땡이지 딱 간제 신에디 땡이지 지르 지단 신에기 명 신에스네 땡이지 딱 신에스 땡이지 있다네 딱 땡이지 숙체지로 땡이지 스르도 뭐 땡이지라 딱 리버 망보여 땡이지 간다 땡이지인데 신에니 백화가 말해 코니 땡이지 신에스나 땡이지 지라지 땡이지 스르도 뭐 땡이지들 땅아서 곰중글로 삼중글로 들려 망고 샤여와 샤여라 제가 신에스나는 또 곰중글로 하는 차기를 뜻이 개발 팀아도 코니 땡이지 신에스 백화가 치줘야 되는데 말했어 samadhi and shamatha, these two terms are not to be understood as unrelated. There are many forms of samadhi, many forms of mental concentration. Shamatha, serenity, is a particular instance of mental concentration, samadhi. It's a particular, specific kind of samadhi, as there are the samadhi or the states of mental concentration of wisdom informed by study, and the samadhis of the wisdom informed by concentration. We use the term shamatha for a samadhi, mental concentration, from mental cultivation, meditation. 하게 신에스 안다 셈기 곰중
공부 벌레 땡이지 탈침백에 셈지라 땡이지 탈침백 셈지라 아니 다 시네스 아니 시네 디네 다도 시네 딜에 고축 싫다는 시네 제 탈침바지나 하동 다 어디서 가다 이 시네다 하동 어디서 가가 간다를 들어와다 하동스네 안다 시 디레다 셈제지버 셈제지버에 시내시네다 뭐 미국 된다는 개발 때서다 배나가서 조금 더 제공스라도 조금씩 좀 미국 찍라 때니 땡이 탈신 받지 제공수도 미국 찍라는 말 배우지 미국 이숨시 때 제기 전에 땡이 말아 땡치 받지로 어쨌든 간다를 건조 간가 땡이 찍이 낭습 장장에마도 땡이 찍이 파샤 시내스 파샤 되게 카가치기요 말해서 Shamatha, serenity that is an intensified state of samadhi and is a samadhi or mental concentration informed by meditation from cultivation. And when that serenity, that shamatha is intensified, it may be brought to an exceptional insight, the state of special insight. And there are terms referring to how a mental concentration is absorbed in its object. Placement meditation is single-pointedly placed on a single object of meditation. And an analytic meditation may take 2 or 3 objects in a series. But understand that these are all kinds of samadhi, mental concentration. Do not misunderstand samadhi as different from shamatha. 그냥 좀 아주 남녀네 지금 이번에는 기름 라고도 고미도 땡이지래 이네도 다 신의 공을 지금 말와 신의 공 신의 토면은 아니 거기 다 간다 기름 타모도 토바 이대식 고글 기름 타모도 토비에바이나 사랑기를 기름 타모 모두 교바도 지나 아빠지 땡이지 모두 교바도 샤초 그래 다 기름 라고 모두 곰디도 땡이진데 곰데어 이네 고 신의 공주베다 땡이진데 게야마로 빼도 저는 들려도 열어서 And so, for instance, in the practice of the mantrayana, course generation stage practices are practices of states of samadhi, yet they are yet shamatha. In the mantrayana, when shamatha is realized, that indicates that the subtle generation stage has been accomplished. And so at that point, shamatha, serenity, will have been achieved. But the core stages of generation stage are also states of samadhi. So it's something like that, and I hope that that clarified. Thank you for this teaching, Yashila. When it came to the karmas being ripened by the ekleshas, I got a little confused in the wording. So I understand that once the karmas are accumulated, they consistently come back
But were you saying that when the karmas are ripened by the ecclesias that are non-virtuous, they will ripen in pain and sorrow. And then when the karmas are virtuous, they can ripen as pain or pleasure. I wasn't too sure if non-virtuous brings pain and sorrow, but then even the virtuous karma can be pleasure or pain as well. If you could clarify for me, I was a little confused there. 다들 레단 요몽게 레단 요몽게 거라 손데 담발랑아 데스 추송 예 거야라 데 레사네 레디 무트네 네 데기레 무트네 네네 아니 요몽 마테베 바르도 마테제 바르도 네 데기레 아니 켄디 체네 요몽디 체네 아니 디 멤버 겨월 로그레 da di minne membar chene nyomon ge le di membar chene le migewe le di membar chene ane tunga su gyorgere ta ane gewe le di ngekoyala gewe le la ya ane nyomon ge membar chene ane tunga yang mena ane dewa yang su gyur rosigire de jezang de nge koya la ane nyomo takarasa nigewele de in rebu ane tonga ane gewele gi in rebu yang tonga jungsigire ane dewa yang jungsigire 이 좋다디 좋은 것 같아. 이게 계획이 되고는 대화. 미개월에 되고는 동에서 군이 있단 너도 말해서 it can't be so. Pleasure, well-being follows from virtue alone, and pain from non-virtue alone. 그때 이제 좀 단다 그냥 아주 어진 세시 어떤 가서 내가 되게 또 좀 짱마다 좀 마중하다 좀 버려 상기도 말한 데 태어서 세상 다 간다를 가서 밖에 레다 뉴모니기 ప్రధాన చేరువా 펜지기 레스도 좀 펜지기 레스도 레드 쫓아와체 주지기 레스도 뉴모도 쫓아와 그 규조단 뒤주기 데스 캐버지요래 디 데스 마트고 고요래 송스 I had the feeling at the time that that there might be a bit of confusion in the presentation of the system of karma and klesha, of karma and mental afflictions. And here the emphasis would best be on karmas which are projecting and in karmas as they are materialized. And projecting karmas, it is karma itself that is principle, and in the materializing of karmas, it is the klesha, the mental afflictions, that are principle. 인지 다진 가서 가르세 세우 중앙에서나 다 뉴모디 아무 뉴모디 미버도 뭐나 빵고요 주지기 레 뉴모디 빵차나 아니 레디 사유나야 레디 동이께 두고 말했어 찍다 줘버려서 And what this would make decisively clear is that first, klesha, mental afflictions, would be abandoned for the elimination of the
materialization of karmas, so that nevertheless there may remain residual karmas, but they are not materialized. 세상 뒤에 땅아서 유무디 당고 매버 소야가 전달라 다 밖에 돈이 또배 싫었대. 돈이 또배 싫어 되게 유무디게 되고 깨마주거든 고랑 지투고 요바인데 대단다 돈이 또배 싫어도 줄에 깨바이나 아니 유무디게 돼. 예 두고 매버 유무 깨서게 땡주는 매버 차버로 이 매버 차도 잡았다 유무디 바까 차도 아니 레 사와 사기 말아 당고 레 사와 사니기 유무디게 요 말에 직제 레 사와 마사사도 레 사와 사면서 좀 고두가 양조 용하게 요디 매워 사바 직제 다음에 레 닝버 요버 이나야 레 닝버 되게 되려야 그레 닝버 되게 될 내가 제 고급적으로 내가 제 중이 주고로 네 유무디 그 매워 차서도 닝버 되려야 그 양조 권을 내가 가다 제부 깨야게 뒤즈 고급도 요 말로 세상 팀에도 유무디 좀 봐이나 아니 니모다 동네 담제 세바 이 다시 개표고요. 그래서 뭐지? In order to eliminate klesha, mental afflictions, first, one realizes one just a correction and reset from the interpreter. The wisdom realizing emptiness is for eliminating klesha first. For the reason that when the klesha, mental afflictions, are eliminated, that is the elimination of the basis for accumulating new karmas, as well as the elimination of future pain. And while residual karmas remain, because klesha have been eliminated, they are not materialized, they have no occasion, opportunity to ripen. So, with the elimination of all klesha, all pains are alleviated, and for this reason, the emphasis of an explanation may be of this kind. 아니 되지 있으면서 지우자 정도가 되는 거죠. 다 대면은 또 유지 아니 다 드린 거죠. 이니 파는 다 로사와 마사 로스 근데 진짜 중요하게 다 쉬는 전에 다 진짜 안 보이게 로사가 생고 받으러 가서 다 진짜 돼. 내가 저토도 믿어. 아니 내가 진짜 담보 가서 로사와 살면 아니 남산 진짜 고주야 이 And then I'll also mention here, as we conclude now, as the time has come, and now it's getting late, and we'll recite our prayers now. I'll mention too that until the new year, this will be the last lecture that we'll have. There'll be no further lectures until the new year. Then with the commencement of the new year, right away we will gather again.
아니 군조 이슈기 통과도 계기여 진짜 간발다 너도 참지다 텐데 진짜 전에는 알아서 다 지금 군조 같은데 아니 수수기 래 아니 지금 간갔다 간가 치돌라니 참지다 아니 간가 또 요와 아니 수수기 냠내서 제가 대바 정화 된대게니 다 로사다 아니 이슈 통과게 참지다 다시 들려 간가 쉬고 요요 손으시 이사 다 산이만아 생이나 사 And before the new year comes first the celebration of the great teacher in the Western tradition, the celebration of the birth of Christ, and so along with that, then I wish you the very best in your practice and in your well-being, and at the same time commemorating the sacred and the practices that you would engage in, and so a felicitous celebration of the coming new year and of Christmas. 아니 되네 로사와 제마 로사와 나라양 아니 말아서 직 내매 스링 아니 직 간다르스 수수고 삼대에서 가리 있는 루트에 아니 뭐람다 제네 유 아니 어디 들은 아니 들은 게 최니시 집에 겨와되게 정도 뭐람도 동기 예수지 And in the year to come, my wishes and my prayers are for you that you are free of illness and enjoy a long life to come. And now we might dedicate the virtues of the lecturing and the listening in Dharma through these closing prayers. 베네르도 벨레존예 가다르 양바 가시 사바데 로메 마리기 존조와이 나레 야웨 왕보 다주지 데마 숨베 세라 군두양 잠베 양제 제웨 제손네 템베 림바 군산 람기조 니네 드베 게나 니제조 라게 제제 도베 람기네 쇼라 세웨 담베 다게게 프로에 이게 멈바 세제네 겨웨 템바 유레 제교제 템바 렌제 조제 마자밤 자자 냠바 유베 조네네 인제 쳔부 이로 쳔바이 펜데 데제 세월 제와쇼 세제 자웨 메존 쳔레레 레조 창주 람제 렘베장 다드 남게 일라 페드레지 자웨 제바 린도 쫑주르지 라산 드베 튼제 주제지 예게 세제 메다 메메르 세라 군도 자웨 나바이 남다 람다 제와 마주시 간세 티보 쇼라 추주지 수제 졸라 숨바 테이스 토데 나제 다도 조제지 다시 야소 주고 자주지. From my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading patha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance.
Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life, my Jushu. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path, never be parted in any of their lives from the purest path raised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Maya on the virtuous practices, may he always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi Jinye Sambe Jewan Vi Tendan Roa Kuno Tambe Kebara Jesun Losan Trabai Kembe Nimbu Rendo Seje Sho Are Rave Kore Shinkande Tendan Dewa Malu Chungwene Shere Zewan Tenzin Gyatsubi Shabe Sidi Bhadu Tenjo Chang'e Pavo Chidare Chemba Dang Kundu Sambon Deyan Deshinde Tela Kunji Jesu Talo Chi Jewa Deda Tamje Rabdo Tusu Shebe Jawa Tamje Chi Owa Changla Chodu Ngabande Dagi Jewe Sawa Dikujang Sangbo Shuji Rado Ngawaraji Chanju Semcho Rinpoche Maje Banang Kegyurchi Kewa Nyamba Nebayang Kone Gondu Bewarasho. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chinnas and Chins and Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. This is the brave Manjushri and Samantha too, realizing as they are. Also, I dedicate all these merits for the best fruit, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue by the dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that is not arisen rise and go, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all, and good night.